Welcome back to another episode of Health Talk Show that normally comes on every Wednesday on Suicide TV. I am your host, Muhammed Sanneh, and I also have a guest today. He's a colleague, a friend, and also expertise when it comes to pediatric issue. So I'll allow him to introduce himself. Sir, you're welcome. Thank you very much, Mr. Sane. Good evening, viewers. My name is Muhammed Jangum, and I'll be your guest today. I'm a nurse working at the Farafanya General Hospital at the Pediatric Department, and I'll be here to talk about neonatal sepsis today. Thank you, sir. As I said, today our topic of discussion, or what we're going to discuss today, is going to be centered on neonatal sepsis. This is a thing that is disturbing a lot of the units in hospitals. So it gives concern for us to discuss today. So, Mr. Jangom, what I want us to first is to tell us what, if you say neonatal sepsis, what or definition, or what are you going to tell us when you say about neonatal sepsis? Yes, thank you very much. Neonatal sepsis is basically any infection that happens to the neonate. The neonates, as we usually term them, are babies that have been born up to 28 days of life, that is 4 weeks of life. So any infection that actually occurs in that period of time is considered as neonatal sepsis. Yes, but it is being classified into early onset and then late onset. Early onset being any infection that occurs within the first 72 hours, that is the first 3 days, and then late onset being the one that occurs in from 72 hours onward up to 28 days of life. When do you say this is an early onset and when this is at a late onset? Like you said. Yes, so the early onset is when the infection occurs or the signs and symptoms manifest within the first 3 days of life, that is for 72 hours. Okay. Yes, so from 72 hours onwards up to 28 days of life, any infection that occurs there, it is considered as the late onset. Is it caused by a bacteria or a virus or what? What causes this? Yes, so most of the time it's caused by a bacteria. Yes, so gram-negative bacteria most frequently. Yes, they also have their different types, but then yes. Okay, so now since you already know this article what neonatal sepsis is, telling us the definition of it. So now can you tell us the signs and symptoms of this specific thing that we're talking about? Yes, the signs and symptoms are a bit broad, but then there are specific ones that are most frequently seen in the hospitals. Yes, so among them are temperature. Yes, so when it comes to the temperature, we have what we call the fever, that is high temperature, and then hypothermia, that is the low temperature. So, but most of the time, it occurs with the one we see most is the high fever. Yes, so high fever in babies is a call for. So, like it's an alarm, it's a call for attention. And then another one is poor feeding or not breastfeeding at all. Yes. So we also have hypoglycemia and hyperglycemia. And then we have sometimes we do have jaundice. And then respiratory distress is also another one, that is babies coming and finding very difficult to breathe. So when it comes to respiratory distress, there are certain things that we look in for. That is the chest indrawing, the head bobbing, so sometimes tracheal talk. All those are signs that are showing that this child is actually into respiratory distress. Mr. Jangum, I know you're talking in medical terms, so I want you to come to a layman because I am not medically oriented when it comes to such. I heard you mention words like is it hypoglycemia, and jaundice. What are you trying to tell us? What do those words mean? Yes. So hypoglycemia basically means the blood glucose level of the baby is low. Below the normal range. We have a range on which we classify them. So anything below that normal range is classified as hypoglycemia. And anything above the range is hypoglycemia. So how about jaundice? Yeah, so jaundice is the yellowish discoloration of the skin, sometimes the eyes, and then the palms, and it can also happen to the some of the mucous membranes. I think that's clear enough for people like me that are not medically oriented. At least that would be a way for us to understand. So basically, I think those are these main signs that whenever it manifests here, it's a sign that this neonate is having neonatal sepsis, of course. Okay. So what are the management? What are the like? You already know, did your investigations, or what are the specific investigations? Apart from this, do you have any specific implications you do also for that to tell you that this neonate is having sepsis?
Yes, yes, yes. We do have some examinations that we usually do. Okay. So apart from doing the general physical assessment, we look for these signs and symptoms, Okay. and we can also collect blood samples and then send to the lab. Okay. So we can do FBC, Okay. that is the full blood count, Alright. checking the whole blood, Okay. or just maybe looking for the double BC level, that is the white blood cell count. Because usually that is what determines if there's infection or not. Sometimes they can go high or low depending on what kind of infection you have. And then also, you can also do culture and sensitivity tests. Okay. That is to find out which microorganism is causing this infection, and then to which antibiotics are they sensitive to. Oh, so meaning that's also, it's also important to know what kind of antibiotic you have to give for the neonate. Yes, it's very important. We have this we call first line treatment and then second line treatment. Yes. Okay. But then if you do the culture and sensitivity test and then you happen to know which specific antibiotic is reacting to, then you just go straight to that one. Means already you are hitting the target. Yeah, you are hitting the target. Oh, that's very good. Yes. So the management, do you have a specific management that you gave for such neonate whenever it's already confirmed that this neonate is having this? Yes. So the management, initially we start with antibiotics, as I mentioned before. Okay. So the antibiotic, preferable, it should be ampicillin and gentamicin. Okay. Yes, because ampicillin is the first line treatment. Okay. And accompanied with gentamicin. So like if you were to give a management that is not purely about medication, yes. So what kind of management are you going to do? Not like talking about medication that you guys administer. Yeah, so that depends on the symptoms that the child is manifesting. Okay. Yes. So if at all a child comes and the child is not breastfeeding, or the child has jaundice, which is the yellowish discoloration of the skin, so all those things are managed differently. So if at all a child is not feeding or not feeding properly, or the child has fever, when the child has fever, we do tepid sponging, expose the child. Sometimes we give PCM, that is paracetamol. Yes, it can be given via rectally or IV, that is intravenous, depending on how, if the fever is very, very high. Yeah, so we also have what we have fluid therapy that we give to neonates when they are not feeding. Yeah, so if they are not feeding or they are feeding but not feeding properly, we have this fluid therapy that we give. So to make sure that they don't lose fluid, and then electrolytes also. That's very good. So when it comes to already this management that you do, what are really safety precautions, like most especially the mothers that are at home? Like, let's say on early, I want to track you back. You said the types are early onset and late onset. Yes. And according to your definition of tell us, the late onset means like after 72 hours, means after 3 days. Exactly. Now let's say something. What do it so if such happens at home from the mothers, the parents? What are the things that they need to do, or what are things that they need to do before such happens to prevent such thing happening? Yes. So I think the prevention starts from the pregnancy itself. Yes. So the mother should always ensure to keep a very good personal hygiene. Okay. And any infection that they suspect or actually see within themselves, they should rush to the nearest health facility to make sure that those infections are being treated. Because it's important, because once the mother is infected and the infection goes through the womb and infects the amniotic fluid, it can cause sepsis to the child. So once the baby is born, you can say within the first 3 days, the baby will start manifesting signs and symptoms. So even if the amniotic fluid is not infected, if the birth canal, maybe the mother has a urinary tract infection or a sexually transmitted disease, once the baby is being born, passing through that canal, the baby can get infected, because babies are usually born with no immune responses. So any little infection that actually enters their bloodstream will affect them. When you say now, all those things, is there any complications that you think are that in mental to whenever such happens? Do you think that complications that may cause the life of the neonate or even the mother? Yes. So neonatal sepsis are basically you can say is the most dangerous infection to babies. Wow. Or it has the highest number of deaths. Wow. Yes. So when it comes to the causes of death, neonatal sepsis is number one. Yes. So all other complications it may cause, it depends on the symptoms also that actually happen to the child. So and how early the child was taken to the hospital and how well the child is responding to the treatments. So based on that, you can actually prevent these complications. Yes.
So basically, that's what we have when it comes to that. So I would want to us to at least speak to our local like JP variable maybe Wolof for our audience also to know what we are discussing today. So assalamu alaikum mbokk yi ñu ngi leen di ku nekk sa sant ak ñeen ñu ngi seetaan di leen di wala des na waat ci seen épisode bi ñu wax ne ci Talkshow maanaam wax bunti wér gu yaram bu dee ñëw ci alarba tey nag maa ngi amati mbokk ku jóge ku bàyyi ko ci Farafenni Hospital naa ko bàyyi ma mu nuyu wax na kan moom mooy kan ak fu mu bàyyi ko incha allah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi am di jàmm yi mu ngi leen di nuyu ku nekk si tur ak santam man maa ngi tudd Muhammed Jangum di liggéey Farafenni si lopitaan bi si wàllum xale yi. te li ñu doon discuss mooy neonatal sepsis maanaam feebar la boo xam ne daal day di soog xale mooy liir yi Muhammed Jangum soo mu mënee wax la muy neonatal sepsis si maanaam si olof xam naa daal dina métti trop pour nga ko waaye te ko mu ne pour suñu yaay yi wala jigéen ñu déglu ñu mun a at least understand tuuti am si xam-xam tuuti luy neonatal sepsis dina baax trop. Neonatal sepsis suñ ko waxee rek moo nekk jàngoro bi nga xam ne mu ngi sonal xale yi nga xam ne dañ juddu bees. mooy xale boo xam ne juddu na bés bu mu dal di juddu. ba fu mu demee ba am ñaar fukki fan ak juróom-ñett. boobu la ñuy ooyee neonatal sepsis. waaw balaa xale bi di am benn weer daal feebar bu mu si mun di am rek boo xam ne jàngoro moo ko waral. boobu la ñuy ooyee neonatal sepsis. maanaam léegi yow loolu soo ko demee xam ko lan mooy ay mandarga yoo xam ne boo koy seet nga xam ne waaw kii am na lu ñu waxee muy neonatal sepsis jàngoro bay wàññi yan mandarga la moo wane. mandarga yi nag ñoom bëri nañ. waaw bëri na si liir yi. waaw waaye comme yi nga xam ne yooyu leen dee gën a faral di gis. moo nekk léegi nga gis xale bi yaram bi mu tànga. wala yaram bi mu seeda. waaw wala xale bi nekk si kër gi di jooy rek. wala nga toog gis nu muy nokkee daal nokki bi taxu koo baax noonu. comme mu ngi mel ni nekku di am ngelaw gu day. waaw wala xale bi bañ nay namp wala nekku di namp bu baax. wala nga toog gis bët yi wala yaram bi der bi ak loxo yi mel ni lu nete. waaw yooyu noonu soo ko gisee da nga war a xam ne xale bi daal am na lu ko jot. waaw su nga jéem a tray si nu mu gën a gaawee rek daw utali lopitaan. comme ñoo ko déggandoo ne loolu muy ay mandarga yoo xam ne ñun waajur yéen waajur yi saa yoo leen gisee mandarga yooyu noonu war ngeen a sol seen daal yóbbu xale yi si lopitaan bu leen gën a jegee pour ñu mën a ko jàppale. léegi soo demee comme ñun waajur dem na ba gis mandarga yooyu si doomam bi mu andi ko si lopitaan bi yéen ay buntu gëstu ngeen di def ba bu nga koo jàppale si lifin boobu noonu. waaw buntu gestu yuñ dee def moom su passé lu ñuy njëkk a xool xale bi. docteur yi dañuy njëkk a xool xale bi. waaw si yooyu noonu ne xool tàngoori yaram bi. konte nokki bi xool sukur bi si deret bi ndax mat naa matut. après bu loolu pa weesoo dañuy jël deret yóbbu ko si lab bi. waaw ñoom foofu noonu la ñuy seet deret bi nag su boobaa dañuy xool deret bi rek yëpp xool ndax ban jàngoro mu ngi fa. ak jéem a xool jàngoro boobu noonu ban jàngoro la. ak jàngoro boobu noonu ban garab moo ko mun a faj. su ko defee ñu boole yooyu noonu yëpp jubale ko si faj xale bi. mu gaaw tane. xam naa maanaam si faj bi suñu war a waxee garab bi loolu moom yéen seen part la. waaw léegi comme yan li nga xam ne yooyu even jarut ay garab ni si ba ñu si lopitaan bi yéen ko dee def boo xam ne loolu gannaaw weesu na garab am na tànk yoo doon jël wala bu ñu doon taxaw jàppale ñoo xam ne ñun xale yoo xam ne ñun ñu ngi am feebar boo naa wax ne mooy neonatal sepsis. waaw bu passé wàllum garab bi parce que garab bi moom dafa am boo xam ne yooyu leen ci tàmm di joxe. bu weesuwul noonu dañoo xool leneen li nga xam ne rek moo nekk di sonal xale bi. ndax yaram bu tàng la wala ñàkk a lekk bi la wala yaram bu nete bi la wala xale bi dafa nekk di jooy wala ñàkk a mun a nokki bi la. so bu dee ñàkk a mun a nokki bi la ñu ngi am foofu noonu ngelaw yu ndee mun a jox gaay pour mu jàppale gaay si nokki bi. bu dee yaram bi dafa nete tamit ñu ngi am ay lamp yoo xam ne foofu la ñuy dugal xale bi. waaw dafa am ay waxtu yu fay nekk di génn tamit. waaw so boobu noonu moom mooy jàppale génnee yaram bi nu mel noonu. su nekkee ñàkk a lekk bi la tamit dañ dee mun a sampal gaay ndox. waaw boobu moo dafa des si xale bi nu mu toll ak ñaata fan la am ak yooyu noonu. di leen koy calculer. di nga wax ne kii lii leen ko war a jox kii lii leen ko war a jox. léegi yow maanaam fay fii soo waree advice wala soo waree yeddi suñu yaay comme si ñoom lu ñu war a jël ban buntu war a taxaw pour mun a avoid lii bi pour récoller am neonatal sepsis bu ñu woon sax yow loo war a wax ban li fi ngay wax suñu yaay yi ñu déglu. waaw loolu moo xam naa dafay commencé si bu gaay jëlee biir. ni ñuy toppatooyee seen bopp. dañ war a jéem luñ mun yëpp. set moom buñ ko di manqué. waaw dañ war a set. di raxas seen awra waxtu bu nekk. saa yu ñu yëgee ne am nañ benn feebar seen yaram bi. ñu daaw dem faju ji ko. ba pare noos bu ñu gaay di dem nii tamit am na si solo trop parce que su boobaa ñoom foo demee ñoom dañooy bëgg def seen ay gestu di xool ndax kii àndut ak benn feebar. parce que xale bi moom
tant que mu ngi si biir bi rek mun nay feebar si biir bi sax parce que ndox bu wër xale bi rek moom su feebaree rek xale bi buy jur dafay feebar bu dee fi yaay bi tam am na feebar yi saw moom fu saw bi di jaar ak yooyu noonu fajuñ ko xale bi buy romb jaar foofu noonu rek dina ko mën a jëlaale parce que xale bi moom buy juru du am benn soldaar yaram so du mun a xeexal boppam benn feebar so feebar bu gën a ndaw sax bu duggee si yaram yi xale bi rek daf koy sonal so am na solo trop yaay yi tamit ñu toppatoo seen bopp te buñ demee ba juddu tamit beneen bi moom boobu moom yaakaar naa ñun liggéeykat yi lopitaan yi la moom nekk xale bi fu muy juddoo foofu moom dañ ko war a toppatoo muy set waxtu bu nekk raxas ba mu set defar yëpp ba mu baax yow sa loxo ñu set booy dog àndaale bi tam li nga koy dogee mu doon siso bi nga xam ne dafa set waaw so yéen yëpp am na solo ak tamit buñ demee si kër gi tamit xam naa neexut a wax nag mais sakatuma si ngénte yi loxo yi dañuy bëri si xale yi. bëggoon naa la laajte waaw fa mel ni sa yow Muhammed fop awal ma fop bëggoon naa la laajte loolu xamuloo kooku ki ngay jox mu fop loxo mi mu ngi set wala setul lan lam laal jàngoro mu fa wala jàngoro nekku fa léegi pay am nga ngeen jégal ma nag mais ñu ngi socc wala ñi ñu ngi am feebari saxaar boo xam ne ñoom seen bopp xamuñ ko dinañ téye xale bi ñaanal ko léegi tufli si kawam wala tisuuli wala saxaar mu laal ko so yooyu noonu yëpp daf dee nekkal li nga xam ne daf dee waral li nga xam ne dafa def lii ñuy ooy neonatal sepsis bi bu may ñaan gaay tamit léegi dañ dee gis ñoo xam ne nag da ngay toog ba xale bi ba si ngénteem li si guddi ñu indil la xale boo xam ne feebar na sonn na lool bu ngeen laajee gaay kañ lañ feebar léegi am na ñoo xam ne nag duñ ñemee wax dañ naan la si guddi gi la feebar waaye ñi nga xam ne ñoom ñee dañ la naan feebar na ñaari fan si gannaaw ñetti fan si gannaaw mais dañ la wax nañ xaar ba ngénte li waaw di leen di wax ne nag ngénte moom dëgg la lu am solo la moom comme que suñ diine moo ko santaane mais wér-gu-yarami xale bi tam lu am solo la bu xale bi juddugutoon ba dund konoon duñ ngénte so suñ gisee ne xale bi dem na ba nga xam ne mu ngi am li nga xam ne mooy feebar o xam ngeen ne daal yaramam bi daal jagul daal ñëw leen rek bu nekkee dafa jar ñu téye leen ci hôpital bi ñu téye leen fa ba xale bi wér ngeen dem ngeen ngénte l'hôpital bi dañ dee nangu nga ñëw ba si tur bi nga joxe tur après nga ñibbi saa yu xale bi tane ngeen dem ngeen ngénte si kër gi yaakaar naa loolu moom mooy gën su boobaa dan nga ngénte tey suba ñu nga oote waat dëj waaw loolu moom neexut kenn ñun noo si sax bëgguñ loolu noonu so ñu ngi leen di ñaan boobu noonu moom ngeen góorgóorlu si lool xanaa ma tooñaale gaay rek ne leen boo leen ñëwee balaa ngénte li bu ñu leen fajee ba ngeen ñibbi daal après bu ngénte bi jotee ngeen di indiwaal ñu si ceeb yi waaw ñun tam loolu la dee baax jërëjëf Muhammed Timba xam naa la waxtu bu mu dese bëreetul ñu la bàyyi léegi na la pour nga soo mu ne tàggatoo am su nekkee da nga am loo mun a wax pour gars yi dégg la mun nga ko wax balaa waxtu bi jot xanaa di leen wax jërëjëf rek si dalal bi fii dalal bi rafet na trop ak di ñaan suma gars yi lépp lu ñu fi wax daal xam naa bëriwul daal mais yaakaar naa bu ngeen si bàyyee xel dina leen mun a jàppale tamit seen dëkkandoor yi parce que boo gisee sa dëkkandoor di def li nga xam ne daal yow dégg nga ne fii ne jaaduwut war nga ko mun a oone ko gars yi de waxoon neen diw ak diw ak diw so comme dégg nga daal waxal ki nga xam ne déggut bu ko defee ñu jàppale wante jàppale xale yi aar gaay si feebar yi nga xam ne mooy neonatal sepsis ndax ñoom ñu gën a am fan bu gudd ak wér-gu-yaram jërëjëf monsieur Muhammed suma tooma ñu laa jaajëfal baax si sa teewaay bi tey kontaan nañ si bu baax jàng ni si lu bëri xam ne soobee yàlla ñu ko déggandoor comme ni nga ko waxee daal yow ñu ko dégg ko xam ne dégg ko nga jottali ko at least ñu ne yaata comme Alpha Ndiaye ni nga ko waxee ñu ne fagaru moo gën faj ñu leen di jaajëfal bu baax ma leen Muhammed Sanneh ba beneen aral ba incha allah jërëjëf